আসসালামু আলাইকুম। হোমিও উদ্দীপনার পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। যে যেখান থেকে দূরের এবং কাছের যারা আমাদের হোমিও উদ্দীপনে লগ ইন করেছেন সকলকে জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম, যে অভিনন্দন, নমস্কার। হোমিও উদ্দীপনার ধারাবাহিক আলোচনায় আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ডাক্তার অখিলেশ খান। তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার বিশেষ কিছু নেই, তবুও অনুষ্ঠানের সুবিধার্থে আমরা স্যারের একটু পরিচয় না করিয়ে দিলেই নয়। তিনি বর্তমানে প্রফেসর এমিরিটাস AHMC নাগপুর, ফর্মার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন DND হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ কলকাতা, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, former head postgraduate Department of Organon of Medicine DND Homeopathic Medical College Kolkata, former postgraduate guide Adjudicator and examiner West Bengal University of Health Science. আজকে স্যারের আলোচনার বিষয়টি হলো iatrogenic disease and its prevention and cure. iatrogenic রোগ কি, iatrogenic রোগের লক্ষণ কি, iatrogenic রোগ কেন হয়, iatrogenic রোগ হলে আমরা কি করব, iatrogenic রোগের বিষয় সম্পর্কিত নানান বিষয় আজকে আমরা স্যারের কাছে জানব। স্যার এর সাথে আমাদের অর্গানন অফ মেডিসিনের যে সকল সূত্রগুলো আমরা দেখতে পাই সেই সকল সূত্রগুলোর সমন্বয় করেই পিওর হোমিওপ্যাথিক হ্যানিমিনিয়ান পদ্ধতি এর সমন্বয় ঘটাবেন বলে আমরা আশা করছি, আমরা স্যারের কাছ থেকে জানব। তো আমি এই পর্যায়ে স্যারকে মাইক নিয়ে তার মূল্যবান উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম রিপন ঢাকা থেকে জয়েন করেছেন আজকের সঞ্চালক, তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই আজকের উদ্যোক্তা হোমিও উদ্দীপনা গ্রুপ। এখন অনেকে জয়েন করেছেন, এখানে নীলকমল স্যার জয়েন করেছেন, এছাড়া অনেকে রয়েছেন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি, আস্তে আস্তে অনেকে জয়েন করছে। ডাক্তার নবীন, ডাক্তার তন্ময় দত্ত, ডাক্তার অশোক চ্যাটার্জি ফ্রম ইন্ডিয়া, যারা আমার সঙ্গে কনস্ট্যান্টলি টাচে থাকে এবং বাংলাদেশের অনেকে টাচে থাকেন। আমি সকলকে এবং যারা শুনছেন দেখছেন প্রোগ্রাম, প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানাই। আজকের যে বিষয়, সে বিষয়ে বলে দিয়েছেন iatrogenic ডিজিজ। সে iatrogenic ডিজিজটা কি এবং আমরা কিভাবে তার চিকিৎসা করব, কিভাবে আমরা তার মুক্তি পেতে পারি এবং কি কি কারণে হয় সে বিষয়ে আমি আলোচনা করব। আমি iatrogenic ডিজিজ পড়ার আগে আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করতে চাই। অ্যাকচুয়ালি iatrogenic ডিজিজটা যদি আমি বাংলা করি তাহলে বলা যেতে পারে ব্যাড এফেক্টস অফ ট্রিটমেন্ট এবং হোমিওপ্যাথির অবস্থান কোথায়। আর আমি আগেও বলেছি, যেহেতু আমি বাংলা করার বা আই এম নট ওয়েল কনভার্সড উইথ দ্য টাইপ ইন বেঙ্গলি টাইপ, তার জন্য আমি ইংরেজি এটাও অনেক কষ্ট করে করতে হয়েছে আমাকে ফার্স্ট স্লাইডটা। পরবর্তীতে আমি ইংরেজিতেই বলবো, স্লাইডও ইংরেজিতেই করা আছে, আমি সেটাই শেয়ার করবো আপনাদের কাছে এবং বাংলায় আমি ট্রান্সলেট করে দেবো আমাকে। তাই মহাত্মা হ্যানিম্যানকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে আজকের যে বিজ্ঞান আলোচনা সেটা আমি শুরু করছি। স্লাইড না দেখতে পেলে বলবেন। iatrogenic ডিজিজেস অ্যান্ড স্কোপ অফ হোমিওপ্যাথি। এই iatrogenic ডিজিজটা কি এবং হোমিওপ্যাথি তার কোথায় স্কোপ
এবং কোন কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে আয়ারট্রোজেনিক ডিজিজ তৈরি করে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং অর্গাননে এ সম্পর্কে কিছু বলা আছে কিনা, অর্গানন যে আমাদের যে মেডিকেল ফিলসফি, যে মেডিকেল আমাদের প্রিন্সিপালস যার উপরে দাঁড়িয়ে টোটাল এন্টায়ার হোমিওপ্যাথি ওয়ার্ল্ড চলছে, এবং যে বইটা আমরা জানি সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল হ্যানিম্যানের 1810-এ যদিও এটা পাবলিশ হয়, তার আগে উনি ডিফারেন্ট আর্টিকেলসের থ্রু দিয়ে এটাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সে অর্গানন, দ্য ফার্স্ট বুক which made a revolution and turning point of the allopathic world, আমরা জানি। আমি আজকের প্রোগ্রামটা এমন একজনকে ডেডিকেট করছি যে অতি সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন শিকাগোতে, প্রফেসর আনন্দমোহন চক্রবর্তী। আপনার ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন গুগলে, যে প্রফেসর আনন্দমোহন চক্রবর্তীকে, তাকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে এটা ডেডিকেট করছি এই প্রোগ্রামটা। প্রফেসর আনন্দমোহন চক্রবর্তী উনি অরিজিনালি পশ্চিমবাংলার মানুষ। তিনি থাকতেন শিকাগো, ইলিনিয়স ইউনিভার্সিটির তিনি এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা করার পর ইলিনিয়স ইউনিভার্সিটি ওনাকে ছাড়েননি এবং শেষ জীবনটা উনি শিকাগোতে ওনার বাড়ি ছিল, ওখানে থাকতেন। আমরা একটা অল বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক পোস্ট গ্রাজুয়েট সেমিনার, আমি একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের প্রশাসনে ছিলাম এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট পিজি স্টুডেন্টদের আমি গাইড ছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ ইউনিভার্সিটি এবং আসাম ইউনিভার্সিটি। আসাম আমাদের যে হেলথ ইউনিভার্সিটি জানেন সারা ভারতবর্ষে হেলথ ইউনিভার্সিটি, সেখানে আমি পিএইচডির অ্যাডজুডিকেটর ছিলাম এবং অনেক নামকরা লোকের আমি অ্যাডজুডিকেশন করেছি পিএইচডির, যারা প্রিন্সিপাল অফ শিলচর এরকম ধরনের, এখনো তারা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে। এবং ওই সেমিনারে আমি প্রফেসর চক্রবর্তীকে আমি ডেকেছিলাম। প্রফেসর চক্রবর্তী উনি আমাদের এখানে দেখার মূল কারণ হচ্ছে উনি একটু হোমিওপ্যাথিক ফেভারের লোক এবং উনি আমাকে কতগুলো আইডিয়া দিয়েছিলেন। এবং ওনার যে আবিষ্কার, সে আবিষ্কারটা হচ্ছে অয়েল ইটিং ব্যাকটেরিয়া। যখন গাল্ফ ওয়ার হয় কুয়েতের সঙ্গে, উনি তখন একটা ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। সে ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে যে অয়েলটা পড়ে যাচ্ছিল, তেলটা পড়ে যাচ্ছিল জাহাজে চলাফেরা করতে এবং মাছের জীবন ধারণের প্রচন্ড, মাছ মারা যাচ্ছিল, তখন উনি অয়েল ইটিং ব্যাকটেরিয়া, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া যে আর্টিফিশিয়ালি তৈরি করা যায়, সে আইডিয়াটা প্রথম আমি প্রফেসর চক্রবর্তীর কাছে পাই এবং উনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও উনি নোবেলের জন্য রেকমেন্ড হয়েছিল, কিন্তু জানেন রাজনীতির পরিহাস, আলটিমেটলি আমেরিকান একটা গ্রুপ ক্লেম করে এটা আমরা আগে করেছি, এই হিসাবে ওনাকে দেওয়া হয়নি, কিন্তু ওনার পেটেন্ট এখনো পর্যন্ত ওই অয়েল ইটিং ব্যাকটেরিয়ার উপরে আছে। এবং ইন্টারনেটে সার্চ করলে আপনারা আনন্দমোহন চক্রবর্তী লাইফ হিস্ট্রি সম্পর্কে এবং ওনার আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন। উনি একটা গবেষণা ক্যান্সার উপরে করছিলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের অনুদানে। উনি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কয়েকজন প্রফেসর, এবং সে একটা রিসার্চ ইউনিটে আমি কো ইনভেস্টিগেটর ছিলাম এবং তার সাথে আমার সায়েন্টিস্ট ছিলেন ওখানে শর্মিষ্ঠা গুপ্তা, উনি সায়েন্টিস্ট ছিলেন, প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর, আমি কো ইনভেস্টিগেটর ছিলাম এবং ওনাকেও কয়েক কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, সেই রিসার্চটা এখনো চলছে। উনি P28 বলে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, আপনারা জানেন যে P28 অ্যামাইনো অ্যাসিডটা ক্যান্সার সেলকে যে প্রতিরোধ করতে পারবে, এটা উনি আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও পেটেন্ট এখনো আমেরিকা দেয়নি, কেস চলছে ওনার একটা, এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সম্ভবত পেটেন্ট দিয়ে দিয়েছে বা দেবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ওনার পেটেন্ট, যদিও উনি পেটেন্টটা জীবনে দেখে যেতে পারলেন না, কিন্তু গবেষণাটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে ইলিনিয়াস ইউনিভার্সিটি থেকে। তাই আমি এটাকে দিলাম, কারণ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের একটা জিনিস আসবেই, করোনা ভাইরাস এটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন না করোনা ভাইরাসটা ন্যাচারাল। আমি এই জন্য বললাম যে ভাইরাস ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড আর্টিফিশিয়ালি ইন দ্য ল্যাবরেটরি, ইন দ্য ওয়ান ল্যাবরেটরি। সো আমরা এটা নতুন কিছু জানি না, এখন আর আমাদের অ্যাটমিক ওয়ার হয় না, নিউক্লিয়ার ওয়ার হয় না, এখন বায়োলজিক্যাল ওয়ারের দিকে মানুষ ছুটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ সে বায়োলজিক্যাল ওয়ারের প্রতিহিত করারও বিষয়টা আছে। যা হোক, প্রাসঙ্গিক ক্রমে এটা আমি বলেছি। আমাদের জানতে হবে, যদি ওয়েবিনার করি, আমরা অনেক ওয়েবিনার করি, টাইপ করে দিই, থরলি টাইপ করে সেটাকে স্টাডি করি। আমি কিন্তু ওয়েবিনার তা করি না, আমি একটা পয়েন্ট তুলি, সেটা ইন্টারপ্রিট করি। দেয়ার শুড বি সাম অবজেক্ট অফ এ ওয়েবিনার। যে ওয়েবিনার অবজেক্ট এটাই, academic approach, that educative approach, that informative approach for the listener. 1 ঘন্টা ধরে 2 ঘন্টা ধরে ইন্টারন্যাশনাল বক্তব্য কোনদিন তুলে ধরা না, আমরাই একমাত্র করি
10 মিনিট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আপনি সময় পাবেন, তার মধ্যে আপনাকে অ্যাবস্ট্রাক্টটা বলে দিয়ে নোবেল প্রাইজটা নিয়ে চলে যেতে হবে। যদিও পরবর্তীকালে ডিটেলসটা আপনারা পাবেন, বা সায়েন্স সেমিনারে তাই হয়, কিন্তু আমরা দেখবেন ডিটেলস পড়ে যাচ্ছি, স্টাডি করে যাচ্ছি, তা আমি করার চেষ্টা করি না। আমি ইন্টারপ্রিট করে দেওয়ার চেষ্টা করি একটা ওয়ার্ডকে তুলে। সো আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু অবজেক্টটা জানা উচিত যে ওয়েবিনার কেন আমরা করছি। নাও আমার যে সাবজেক্ট, আজকের যে স্লোগান, ম্যান ডায়াজ অফ ওয়িং টু ড্রাগস নট টু ডিজিজ, মানুষ মারা যাচ্ছে রোগের জন্য নয়, চিকিৎসার জন্য। এটা একটি বিরাট স্লোগান, সারা পৃথিবী জুড়ে এই স্লোগান। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনও নানাভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছে, ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স শুড বি স্টপড। বারবার ওরা বলছে মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু ওষুধের জন্য, রোগের জন্য নয়। অর্থাৎ এটাই একটা টুডে সাউন্ড আমরা মেডিকেল ওয়ার্ল্ডে দেখতে পাই, সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখতে পাই। এবং এই যে তাদের যে ব্যাড এফেক্টস, তাদের যে সাইড এফেক্টস এর জন্য আজকে অন্যান্য অল্টারনেটিভ সিস্টেম অফ মেডিসিন অ্যাকসেপ্টেন্স বেড়েছে। সেই অল্টারনেটিভ সিস্টেমের মধ্যে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদা, ইউনানি, যোগা, সিদ্ধা, অনেক সিস্টেম অফ মেডিসিন রিকগনাইজ ভারতবর্ষের মধ্যে আছে। আয়ুষ সিস্টেম, তার মধ্যে কিন্তু যদি নাম্বার অফ পপুলেশন ধরেন, 53% of the population, the recent statistics, population attracted towards homeopathy আকৃষ্ট, তারা হোমিওপ্যাথিটা প্রথমে গ্রহণ করে। আয়ুর্বেদিক করে, হার্বাল ড্রাগের উপরে তারা বেশি গ্রহণ করে। কিন্তু আয়ুর্বেদিক প্রিপারেশন, আয়ুর্বেদিক মোড অফ প্রিপারেশন অ্যান্ড মিক্সচার্স অফ মেডিসিনস, এগুলো কি আদৌ আয়ুর্বেদিক না হোমিওপ্যাথি না আয়ুর্বেদিক, সে বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা শুনবেন আমার কাছ থেকে, আমি বলে দেবো। আমি কিছুদিন আগে কার্তিক রাঘব মূর্তি একটা চেন্নাই থেকে আই লাভ হোমিওপ্যাথি বলে একটা দেখবেন পেজ আছে, তাদের একটা ওয়েবিনারে আমাকে ডেকেছিল ওরা। সেখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম, উইথ দ্য কারেন্ট প্যান্ডেমিক দ্যাট দ্য ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অফার্ড বাই দ্য প্রিমিয়ার হেলথ অর্গানাইজেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দেয়ার আর মেনি ইলনেস অ্যান্ড কন্ডিশন দ্যাট অ্যারাইজ। করোনা থেকে অনেক অ্যারাইজ হচ্ছে, অনেক রোগ হচ্ছে এখন, কিন্তু they are considered to be collateral damage. But the homeopathy, we can treat the illness without any collateral damage. Read more about the webinar here. So webinar link টা যদি আমি পাই আমি আপনাদের শেয়ার করে দেবো। সেটা আই লাভ হোমিওপ্যাথি আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় হোমিওপ্যাথিক পেজ। সে ওয়ার্ল্ড কয়েক লক্ষ তার ভিউয়ার্স আছে, এবং তাদের এই সেমিনারটা আমাকে ডেকেছিল, আমি তখন ছিলাম হেলথ সেমিনার। তো আজকের যে স্লোগান, যে এই প্যান্ডেমিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, টোটাল এই যে ছবিটার একটা উদ্দেশ্য আছে বলার, এই ছবিটার একটা aim আছে, say that is the entire world has been turned into the skeleton due to the pandemic effect and the drug effect. So this is a symbolic, we should take care of it, and we should take steps that should not be turned into that. All the scientists of the world should take the science, যে কোনো সাবজেক্টের একটা প্রয়োগ দিতে থাকে, কেমিস্ট্রি হোক, ফিজিক্স হোক, জুওলজি হোক, বায়োলজি হোক, তার একটা প্রয়োগ থাকে। সে প্রয়োগটা হচ্ছে সৃষ্টি করার জন্য, নট ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে উন্নতি হয়েছে, যেভাবে চলেছে গতিতে, তাতে বিজ্ঞান আমরা দেখছি ধ্বংসাত্মক দিকেই কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো বেশি ইউজ করছে। তাই কশনস দ্যাট সিম্বলস, ইট ইজ দ্য প্রেডিক্টিভ অফ that thing that we are may turns into this world, into that skull will come out, and the skull of a skeleton. Now the whole corona, the entire world, that our doctors, our nurses, our fighters, they are fighting against this corona. Therefore it has some interpretation, it will take time, more time, but in short, that we are fighting, we means homeopath, ayurveda, allopath, all the system and of the nursing and the medical personnel. The coronavirus and COVID-19, whether it is a Frankenstein, whether it is a natural, I will not go to the debate. Though the Trump called it China virus, ultimately withdrawn and retreat, and no coronavirus. First time উনি বলছিলেন এটা China virus, natural. Yes, Frankenstein can be done, artificially can be done. Frankenstein আপনারা জানেন, the history, ইতিহাস যদি পড়েন, যে সৃষ্টি করেছে আলটিমেটলি তাকেই খেতে যাবে। হ্যাঁ, এবং এটাই হয়েছে। যদিও আমি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ধরেন ওয়ানে তাই হয়েছিল, মানুষকে, সাধারণ মানুষের প্রতি তারা প্রচন্ডভাবে ক্ষতি করেছিল ফার্স্ট টাইমে করোনা ভাইরাস। তার অনেক আমরা ভিডিও ক্লিপ এবং ইন্টারনেটে আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু আলটিমেটলি যেহেতু তারা তৈরি করেছিল ল্যাবরেটরি থেকে, তার প্রিভেনশনটাও তারা জেনে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের যে প্রশাসন, চীন এবং আমাদের জাপান,
সে প্রশাসন অনেকভাবে সুদৃঢ় পদক্ষেপ করতে পেরেছিল, কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ড আমাদের অন্যান্য যে কান্ট্রি আছে, ইন্ডিয়ার সাবকন্টিনেন্ট এবং আফ্রিকান কান্ট্রিজ কিন্তু অনেকভাবে এবং অনেক ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ কন্ট্রোল করতে পারেনি। নাও আমরা কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি? আমরা যে মুক্তি পেতে পারি, আমরা কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি, দ্য হাউ টু গেট রিড অফ বাই এই যে করোনা ভাইরাস এফেক্ট থেকে, মেডিসিন অ্যান্ড ভ্যাকসিনস। এই ভ্যাকসিন হ্যানিম্যান দিতে বলেছিলেন কিনা ভ্যাকসিন সম্পর্ক আমি একটু আপনাদের আলোকপাত করব, এবং মেডিসিনের কি আছে সেটাও আমি আলোকপাত করব। হ্যাঁ, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, while ponder the meaning of life, please stop, and silence is the best way, as because the silence and it learns, it teaches, and it gives some ideas to provide, and it is the life it is better to keep silence. Anyhow, this is the symbol of that the coronavirus now explore the nature, and this is thing which we are very much fond of to using the artificial things. We should explore the natures, because the nature is the source of science. Nature is the source of science. So we are very much away, keeping away ourselves from the nature. We are under the influence of the artificial medias, under the influence of the artificial. There's a curse of the science, there's some blessings of the science. আশীর্বাদ যেমন আছে, অভিশাপও তেমনি আছে। সেই অভিশাপটা যেন আমাদের মধ্যে না নিয়ে আসে, বিজ্ঞানকে আমরা সেভাবে ব্যবহার করব। আমাদের টেকনোলজি যেভাবে ডেভেলপ, এই টেকনোলজির আমাদের রাউন্ড টেবিল discussion is very necessary for the purpose of solving the any problem medical world, and the technology so much develop. এই টেকনোলজি যেমন আমাদের অ্যাডভান্স হয়ে গেছে, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সেই বিষয়গুলো আমাদের করে আলোচনা করা উচিত। So everything in this world should be solved, resolved with the technical supports. যে টেকনোলজি আজ থেকে 100 বছর আগে যা ছিল, 500 বছর, 50 বছর, 30 বছর আগে ছিল, এখন কোথায় ওয়ার্ল্ড আমরা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। আমি এখানে আজকে কথা বলছি, আপনারা আমাকে দেখতে পারবেন, কোনোদিন এই অ্যাপগুলো ছিল না, এই টেকনোলজি ছিল না। যে টেকনোলজি এই জায়গায় মেডিকেল ওয়ার্ল্ডও সেগুলো টেকনিক্যালি অনেক কিন্তু ডেভেলপ করে গেছে। আমরা ডিজিজটাকে খুব কুইক ডায়াগনোসিস করতে পারি, আমরা কুইক সে জেনেটিক লেভেলে ডায়াগনোসিস করে দিতে পারি, যেটা কিন্তু আগে ছিল না। আগে 10 বছর 5 বছর আগে আমরা ভাবতে পারতাম না। So whenever we discuss any webinar, please, there is some outlook of looking any object, any subject. Somebody tells it is nothing but the tree, somebody tells no, it is a good tree, fruits, and somebody tells it is in terms of the penny, in terms of the monies. So everything should be enlightened from the as a holistic approach for the kind of any subjects or any topics. So it gives some ideas, try to give some holistic ideas of giving, not a comprehension, not an understanding of a particular object in the terms of ourselves, but everyone, there should be a comprehensive and holistic approach. Now, what is the real, that is the see, you used to say, আমি যেটা প্রায় বলি, আমরা যাহা দেখি তাহা সত্য নহে, যাহা দেখি নাই তাহা সত্য। এটা আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। আর ইউ এগ্রি? আমার কি এটা এক্সপ্লেন করার দরকার আছে? এটা নিশ্চয়ই এক্সপ্লেন করার দরকার নাই। আমি সিম্পল এক্সাম্পল বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এটা প্রায়ই আমি বলি, আমার ছাত্রদের আমি বলতে থাকি, আকাশের রং নীল, সত্যি কি আকাশের রং নীল? না, আকাশের রং নীল নয়। যারা সায়েন্সের ছাত্র, তারা বিজ্ঞানের ছাত্র বলবে না, আকাশের রং নেই, আকাশ হচ্ছে নিরাকার, কালারলেস। তাহলে আমরা নীল দেখি কেন? আমরা জানি না, নীল দেখি না, the refractive index of the sun rays, the blue color is less, therefore blue color আকাশই থেকে যায়, অন্যান্য কালারগুলো আকাশের নিচে নেমে চলে আসে, তার জন্য আকাশে আমরা নীলকে দেখি। আমি আমাকে যেটা আমরা বলি যে আমি অখিলেশ খান, due to what? Due to outlooking, due to my gestures, due to mode of taking? No, due to my inherent genetic configurations, that আমি বলি। অতএব যাহা দেখি তাহা সত্য নয়, যাহা দেখি না সেটাই কিন্তু সত্য। দ্যাট ইজ দ্য ইনহারেন্ট হ্যানিম্যান যে ভাইটাল ফোর্স সম্পর্কে ইন্টারপ্রিট করতে আমি এগুলো ব্যাখ্যা করি। নাও আমি একটা ওয়ান্ডেলের একটা সুন্দর চুক্তি আমি বলি, if all the drugs in the world could be damped into sea, যদি সমস্ত ওষুধগুলো যদি ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে, it would be better for the mankind and worse for the fishes. কি ভয়ঙ্কর জিনিস যে সমস্ত ওষুধগুলো যদি আমরা প্রেক্ষণ করি, আমরা আমাদের সমুদ্রে ফেলে দিই, তাহলে কিন্তু মানুষ বেঁচে যাবে, কিন্তু মাছগুলো মারা যাবে। তাই আমাদের এই স্লোগানটাকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। যেমন গ্র্যান্ট এস্টিমেট অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অফ দ্য স্টেট অফ ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক একটা সুন্দর উক্তি,
Indiscriminate use has caused an increasing number of serious and sometimes fatal reactions. Most antibiotic prescription written for the common cold, flu, and similar viral disease are undiagnosed fever are unnecessary. এটা আমার কথা নয়, আমাদের কথা নয়, হোমিওপ্যাথদের কথা নয়, এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই সমস্ত গ্র্যান্ড এস্টিমেনের মতো মানুষের মধ্যে কথা। So today's slogan, save a life with kidney. If you open আমরা নিউজ পেপার যদি খুলি, সেকেন্ড পেজটা A positive kidney, O positive kidney, kidney চাই, kidney চাই, kidney চাই। কেন? What is the cause? আজ থেকে 10 বছর 15 বছর আগে এটা ছিল না। কেন কেন কেন? Why? Who is responsible for that? Natural? No. Because of that আমরা artificial disease এবং indiscriminate use of the drugs, আমরা সাধারণ কারণে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, সাধারণ কারণে আমরা নানা ধরনের স্টেরয়েড গ্রুপ অফ ড্রাগস, steroids everywhere. What is the ultimate effect of it? That ultimate effect is that to damage the kidney. How long the kidney will tolerate? To save the life with the kidney donations and with kidney donation. This is the today's slogan, and even in America and others, there is a banner. You can see the banners as there. Donate kidney, A positive, O positive kidney. Why? Because the artificial foods are responsible for that. Genetic engineering foods are also responsible. Till morning to night, you are taking the different types of artificial foods. They are also damaging. These are also damaging our human life. We are not depending on the nature. So please export the nature. আমরা প্রকৃতিকে খুঁজি, প্রকৃতির খাবার উপরে থাকি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা যে খাবার করছি, ড্রাগ বাদ দিন, খাবারগুলো আমাদের দেখতে হবে। সে খাবারগুলো আমাদের সাধারণ খাবার থেকে আমরা বেশি হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং। কারণ বিজ্ঞানীরা দেখছে যে পপুলেশন ইনক্রিজিং, টু সাপ্লাই দ্য ডিমান্ড অফ দ্য পপুলেশন আমাদেরকে এগুলো তৈরি করতে হচ্ছে। সকালে সন্ধ্যাবেলায় আপনি খাচ্ছেন পাউরুটি, সে পাউরুটিটা আর্টিফিশিয়ালি তৈরি, সকালে চাটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়ালি তৈরি, এবং সেই কোম্পানির ফ্লেভারটাকে বিক্রি হচ্ছে। হ্যাঁ, সরষের তেলেও দিয়ে দিচ্ছে। ভাত চাল কি বলবেন, আর্টিফিশিয়ালি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং রাইস, পেডিস, আর এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ, ইভেন মুরগি যে খান, চিকেন যে খান, চিকেনটা কি খাচ্ছেন আপনারা? ইট ইজ আর্টিফিশিয়ালি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপেয়ার্ড ফ্রম দ্য দ্যাট শকুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। আজকে গ্রামের মুরগিগুলো ছোট ছোট বড় বড় মুরগি, তার কি একটা রিমোট এফেক্ট নেই? সেই রিমোট এফেক্ট গুলোকে প্রেজেন্ট জেনারেশনকে আমাদের ভুগতে হবে, আগামী প্রজন্মকে ভুগতে হবে, তার এফেক্ট আমাদেরকে জানতে হবে। তা প্রত্যেকটা জিনিস যেমন ড্রাগ আমাদের আছে, ঠিক একইভাবে আমাদের খাবারও কিন্তু ভাবতে হবে অনেক। তারপর তো চিন্তা আছে আর্টিফিশিয়াল, আমাদের the thoughts, the competition of the lives, because live and let live. হ্যাঁ, আমরা থাকবো, খাবো, সাধারণভাবে থাকবো, বাঁচার আশা করব, এটা কিন্তু ভুলে গেছে। আমার দাদুরা ছিলেন, অনেক বছর বেঁচে ছিলেন, আমার বাবা অনেক বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তারা গ্রামে থাকতে পছন্দ করতেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করতেন, খাবারটা তারা পছন্দ করেন। যত আমরা শহর কেন্দ্রিক হয়েছি, হ্যানিম্যান প্রথমেই লিখেছে, যদি ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার আপনারা পড়েন হ্যানিম্যানের ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার অর্গানো মেডিসিনের, যত সভ্যতা যখন ছিল, হিউম্যান সিভিলাইজেশন যত বেড়েছে, তত বেশি আমাদের রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে। So long the human civilization progresses, the due number of diseases also progresses. Just উনি প্রথমেই ওয়ার্নিং করেছেন, আগে আমাদের এগুলো ভাবতে হবে। My friends, this is the poster visible. It is in American cities. My friend needs a kidney donor phone number. Now আরিডাজনের একটা কথা আমি বারবার বলি, হ্যানিম্যান যখন অর্গানটা লিখলেন, তখন উনি একটা আরিডাজনের একটা কনফেশন আছে, ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার অফ অর্গানন মেডিসিন রিটেন বাই আরিডাজন, ট্রান্সলেটর, এটা পড়বেন। আমি এটা ক্রিটিসাইজ করতে চাই না, আই ডোন্ট লাইক টু প্রিজিউম টু ক্রিটিসাইজ দ্য ভিউজ অফ দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য অথর। Author means Hahnemann. His denunciation of the practice of the old school, quite deserved when he wrote. যেটা তখন ছিল, উনি যখন লিখেছিলেন অর্গানটা, তখন ওটা ছিল, এটা 1893 তে অর্গানন মেডিসিনে উনি লিখছেন যখন, that inapplicable to the present condition of allopathy কিন্তু অনেক তখন অ্যাডভান্স করে গেছে 1893। It is beyond all question that it was mainly owing to treatment and practice Hahnemann and his disciple that disastrous method invoked centuries previous to scientific character of the success than those they have succeeded. For Hahnemann alive now, we can see, imagine how he would have innovated against the school of medicine of the present day. The tonic, stimulant, blisters, cauteries, purgatives, and marculization against which Hahnemann waged successful war, যেটা বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। 1893 they developed this system of medicines,
they developed, but the turning point of them after the invention of the penicillin, 1928, like that. তার আগে কিন্তু তাদের ছিল না, তার আগে কিন্তু তারা কি ইউজ করতো, হ্যানিম্যানের সময় ব্রুসিয়েটিক মোড অফ ট্রিটমেন্ট, কেলোমেন, পার্গেটিভস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ট্রিটমেন্ট ছিল। পরবর্তীকালে সেগুলো সাপ্লিমেন্ট করলো, তার থেকে সরে এলো টনিক, ব্লিস্টার্স, কটারিস, পার্গেটিভস, এটা ছিলই তখন। পরবর্তীকালে কিন্তু তারা আরো বেশি ডেভেলপ করলো মডার্ন মেডিসিন নাম করে, যখন তারা পেনিসিলিন আবিষ্কার করলো। নাও যদি আয়াট্রোজেনিক ডিজিজের আমি ডিফারেন্স বলি, এই আয়াট্রোজেনিক ডিজিজের disease or physician induced disease, সোজা কথা। physician, any untoward or adverse consequence, preventive, diagnostic and therapeutic regimen. Preventive, yes. Diagnostic, yes. Different diagnostic measures are adapted for the purpose of diagnosis. That also sometimes by using chemicals and strains and others, they also some having side effects to the individual individual. Even therapeutic regimen, that also causes impairment, handicap, disabilities or death resulting from the physician professional activity, and also the physician professional. So in general, so this is the iatrogenic disease that out from the preventive medicine, diagnostic medicine or diagnostic chemicals or diagnostic measures, therapeutic regimen or procedure that causes impairment, handicap, disability of the death resulting from physician professional activity or from the professional activity of the others also. So in general comprehensive terms, it can be produced by so many ways. All of us that the long continued use of any medicines, homeopathy, yes, both crude and potentized, ensured to produce artificial drug disease. Even homeopathy can produce, and that can be termed as an iatrogenic disease. Only we cannot claim that the allopathy, no. That artificial drug disease is nothing but the iatrogenic disease, and that can also produced by the homeopathy also. আমরা কিভাবে করি সেগুলো, the iatrogenic disease-কে আমি একটা ক্লাসিফিকেশন করেছি। the iatrogenic disease ক্লাসিফিকেশন করতে আমরা দেখছি এই ক্লাসিফিকেশনটা এক্সক্লুসিভলি অফ ডক্টর অখিলেশ খান। The iatrogenic is medicinal or drugs, therapeutic and preventive. Preventive means immunization থেকে আমাদের হতে পারে। হ্যানিম্যান নিজে দেখেছিলেন, খুব কম দেখেছিলেন, পরবর্তীকালে ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে আমাদের অনেক স্টলওয়ার্ডস বলে গেছেন। রিপ্রেসিভ ড্রাগস অফ ওয়ান্ডার ড্রাগস, দ্য রিপ্রেসিভ ড্রাগস ডিউরিং হ্যানিম্যানিয়ান টাইম, ক্যালোমেল, পুসিটিক অ্যাসিড, different types of preparation as used during Hahnemannian time. These are the therapeutic medicine as used during time of the non-homeopathic procedures. And homeopathic medicine, that rational or potentized medicines and pseudo-rational approach. So rational approach, sometimes rational approach, but the application of the irrational ways and the pseudo-rational approach also produces iatrogenic disease. So the medicinal, both homeopathy and allopathy may produce. Non-medicinal, surgical error and false surgery. Surgical error, you know the false surgery and then true surgery on organ medicine and homeopathy. যেখানে সার্জারি দরকার নেই সেখানে সার্জারি করে দিচ্ছে, সেখান থেকেও আমাদের iatrogenic ডিজিজ তৈরি হতে পারে, iatrogenic কন্ডিশন তৈরি হতে পারে। আর প্রফেশনাল এরার তো নিশ্চয়ই হবে, প্রফেশনাল এরারে ভ্যাকসিন দিয়ে গিয়ে প্রফেশনাল এরার হয়ে যাচ্ছে, মেডিসিন তারা ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ করছে, প্রফেশনাল কিছু ভুল ত্রুটি থেকেও আমাদের একটা পেশেন্টটা আলটিমেটলি সাফার করতে শুরু করে দিল, হয় এগুলো। সো এই টোটালটাকে আমি iatrogenic ডিজিজের মধ্যে ফেলছি। The iatrogenic disease and the term Hahnemann as artificial chronic disease or dissimilar chronic disease are synonymous. If I put the question over you, the answer will be yes. Hahnemann iatrogenic disease শব্দটা বলেননি, উনি artificial chronic disease or dissimilar chronic disease এর কথা বলে গেছেন। These are, yes, these are the synonymous. এগুলো আলাদা কোনো কিছু নয়। All therapeutics produce, yes, allopathy and Ayush system. Ayurveda, Unani, Siddha. Yes, yoga can produce. Yes, irrationally. যে ব্যায়ামটা যার সঙ্গে দরকার সেটা দেয়া হলো না, কখন করা দরকার সেটা প্রয়োগ করা হলো না। না আমরা এক্সারসাইজ যোগা করলে ভালো থাকবো,
কিভাবে করতে হবে সেটা না করার জন্য আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ হতে পারে। The condition may arise out of that the inappropriate use of the yoga therapies হতে পারে, না হওয়ার কোনো কিছু নেই। প্রাণায়াম যেখানে দরকার নেই প্রাণায়াম, সেই রোগটার ক্ষেত্রে আমরা প্রাণায়াম দিয়ে দিচ্ছি। যেখানে আমাদের যে ব্যায়ামটার প্রকৃত প্রয়োগটা ঠিক মতো যদি না হয়, সেই কন্ডিশনটা অ্যালোপ্যাথি তো করতেই পারে। আয়ুষ ইনক্লুডিং হোমিওপ্যাথি ক্যান প্রডিউস দ্য অ্যাক্টোজেনিক ডিজিজ, artificial chronic disease. For the academic point of view, being a teachers of the Organon medicine, আমার যেটা বলা উচিত কোন কোন অ্যাফোরিজম সম্পর্কে আমি আলোচনা করব। অ্যাফোরিজম 74, কারণ হ্যানিম্যান ক্রনিক ডিজিজকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ, দ্যাট ক্যান বি টার্মস iatrogenic ডিজিজ, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে মোস্ট আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজে যদি প্রথমেই বলি 75-এ উনি বলেছেন মোস্ট ডিপ্লোরেবল অ্যান্ড মোস্ট ইনকিউরেবল ক্রনিক ডিজিজ, and aphorism 76, when and how this disease may be treated. Artificial chronic disease কি করে হয় 75-এ উনি কি বলছেন না, উনি 74-এ বলছেন artificial chronic disease, that is that among the all chronic diseases we must still, alas, reckon so commonly met with artificial produce allopathic treatment by prolonged use of violent heroic drugs. বহুদিন ধরে তখন হিরোইক ড্রাগ ছিল, এখন কিন্তু হিরোইক ড্রাগগুলো নেই। তাহলে কি আমাদের পেনিসিলিন তৈরি করে না? তাহলে কি 6-8 জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক আর্টিফিশিয়াল ডিউজ করে? নিশ্চয়ই করে, নিশ্চয়ই করে। সে আলোচ্য বিষয় আমরা আসবো। তখন তো ছিল না, তখন তো আমাদের পেরিনিয়াল পার্গেটিভ, ফ্লোক্স গ্লোব, ফ্লুসিক অ্যাসিড, হ্যাঁ, আয়োডিন অ্যান্ড অয়েনমেন্ট যেগুলো ইউজ হতো, কিন্তু স্যার এখন তো এগুলো ইউজ হয় না। ক্যালোমেল, মার্কারি, সিলভার নাইট্রেট, আয়োডিয়াম অ্যান্ড ওপিয়াম, ভ্যালেরিয়ানিয়া, কুইনেনি, ফোসক্লাপ, অ্যাসিড সালফার, এগুলো তখন ইউজ হয় না। অ্যালোপ্যাথি তখন ইউজ করে না, তখন বেশি করতো। এবং তারা যখন দেখলো যে সত্যি এগুলো ক্ষতি করছে, তারা থেকে সচেতন হতে শুরু করলো। এই আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ যদি হয়, তখনকার যে হ্যানিম্যান যেটা আমাদেরকে এনলাইটেন করে গেছেন, যেটা বলেছেন যে আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ বলতে গিয়ে বলছে এই একমাত্র ক্রনিক ডিজিজ যেটা, সে আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ট্রিটমেন্ট করা। ক্যান হোমিওপ্যাথিক্যালি সুইটেড টু দ্য কেস প্রডিউস? Yes, that can be produced. Now, a artificial chronic disease 75 উনি বলেছেন the allopathic drugs repressive drugs, how artificial chronic disease 75 উনি বলেছেন most deplorable. এই artificial chronic diseaseটা হচ্ছে that is produced by non-healing art of most deplorable, most incurable. এটা কিওর করা যায় না, নেচার এটাকে কিওর করতে পারে না। I regret to add that it is apparently impossible to discover, to hit upon any remedies for their cure when they reached considerable height. What do you mean by considerable height? Say, for example, a person, if a patient has been taking long time for the steroid group of drugs today, এখন তো প্রুসিক অ্যাসিড বা ওই সমস্ত ওষুধগুলো নেই যেগুলো রিপ্রেসিভ ড্রাগস হ্যানিম্যান সবসময় দিতেন, এখন তো নেই। এখন কি হয়েছে? অ্যান্টিবায়োটিক্স, steroid group of drugs, anti-inflammatory drugs, different type of anti-inflammatory drugs, যখন তারা আস্তে আস্তে একটা ইনকিউরেবল ক্রনিক ডিজিজ তৈরি করে যেখানে কিডনি নষ্ট করে দেয়, আপনি কি করবেন? কি করার আছে আমাদের এখানে? কোনো ড্যামেজ করে দিল, কি করা হলো? কি করার আছে? হ্যানিম্যান বলছেন ইট ইজ ইনকিউরেবল। অ্যাফোরিজম 76 এ বললেন when how to the disease may be treated, তাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব, যে আমাদের তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ন্যাচারাল ডিজিজ, বেনিফিশিয়াল ডিটি, গড হ্যাজ গিভেন হোমিওপ্যাথি ফর দ্য ন্যাচারাল ডিজিজ। হোমিওপ্যাথি দিচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল ডিজিজের জন্য, নট ফর দ্য আর্টিফিশিয়াল ডিজিজ। তাহলে দ্যাট শুড বি রেমিডিয়েট বাই দ্য ভাইটাল ফোর্স ইটসেলফ। ভাইটাল ফোর্সকে তখন ওষুধটাকে সরিয়ে দিয়ে ভাইটাল ফোর্স রেমিডি, আমি সে প্রসিডিওর ট্রিটমেন্টটা পরবর্তীকালে আস্তে 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 বলবো। যদি একটা কেস পান, আপনি কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন। Immediate by vital force, condition of the vital force is very much essential for the purpose of relief of that condition arising out of the allopathic group of non-homeopathic drugs.
depending on the vital force. So aphorism 74 gives the definition of the artificial chronic disease. Aphorism 75 says that is most deplorable incurable one in this universe, and other is the 76. And 77, you know, for the inappropriately named chronic disease, not the pseudo-chronic disease. The markedly available notebook says it is pseudo-chronic, but mind that my students, those who are attending from Bangladesh and this from my country, India, Hahnemann never used such type of word in this Organon of Medicine 77. That is, he said the inappropriately named chronic diseases. That inappropriately named chronic diseases, so the diet and regimen which person incur who expose themselves continually avoidable noxious influences. এগুলোকে যদি আমরা সরিয়ে দিই তখন কিন্তু অটোমেটিক রোগটা চলে যায়. Understand? So there are so many conditions: injurious liquors, elements, injurious liquors or element. Liquors means the wine. Elements mean food. Junk food, continuous junk food creates present generations. Different type of artificial food, Chinese food, Ajinomoto, very dangerous things. That also produces damage. And addicted to dissipation of many kinds undermine health. এগুলো কিন্তু যদি আমরা ঠিক করে দিই এবং cellars were housed in cellars or other confined dwellings. ছোট্ট ঘরে কুখ্যাত সেলুলার জেল, একটা চিন্তা করুন তো কিভাবে থাকতো মানুষ, তার কি আর্টিফিশিয়াল, তার কি ন্যাপ্রোনিয়াম ক্রনিক ডিজিজ হয়নি, কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, হাঁটতে দিত না। এই ধরনের বস্তিতে একটা ঘরের মধ্যে সবাই থাকে, তাদের ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম ক্রনিক ডিজিজ, তাদেরকে সরিয়ে দিন, রোগটা সেরে যাবে। আরেকটা ডিজিজ উনি বলেছেন, আরেকটা ক্রনিক ডিজিজ, দ্যাট ইজ আ ন্যাচারাল ক্রনিক ডিজিজ। So how artificial chronic disease by repressive drugs, already I have discussed. Can homeopathically suited to the case produce? Yes, even. Aphorism 276, 5th edition and 6th edition. Please open. If you have got the book, I have told earlier that please bring the book and keep the book beside when I will discuss. 75, 76 only keep bollen. For this medicine, even though it may be homeopathically suited to the case of disease, does harm in every dose that is too large and in strong doses. Repetition of the doses is very much important. যেখানে আমরা 200 দরকার একটা ডোজ, সেখানে আমি কন্টিনিউয়াস রিপিট করে যাচ্ছি। লেভেনরা কি করে, সকালবেলায় নাজমির কাতারটি খেয়েই যাচ্ছে, রাত্রিবেলায় খেয়েই যাচ্ছে, রাত্রিবেলা। এবং some doctors also prescribes, আপনি ডেলি খেয়ে যান। It can produce dangerous effects. Please read 27. I don't like to discuss details of it because it will take time. So too large doses of the accurately chooses homeopathic medicine, and especially when frequently repeated, bring about the trouble, bring out much trouble as a rule. So like allopathic drugs, it produces both 5th edition and 6th edition. I like to remind you to please read yourself. দেখবেন ওখানে পরিষ্কার লেখা আছে, যদি যেখানে আমার একটা রিপিট করা দরকার, when to repeat, how to repeat and where to stop, that is very much important for us. We do not know. ম্যাথমেটিক্স আমরা খুব ভালো জানি, ম্যাথমেটিক্স অনেক ভালো ওষুধ করি, কিন্তু প্রয়োগ বিদ্যাটা আমরা শিখিনি। প্রয়োগ বিদ্যা শেখার জন্য আমাদের সাবজেক্ট অর্গানন মেডিসিন, এটা আমাদের কাছে দরকার আছে। আমরা ভুল করি। ভালো ম্যাথমেটিক্স আমরা জানি, ভালো রেপার্টরি আমরা জানি, দুটো রুব্রিক নিয়ে কাজ করে আমরা কাজ করে দিয়ে চলে গেলাম। But mind that the proper application, যেটা নিয়ে হ্যানিম্যান বারবার গবেষণা করে গেছেন, বারবার উনি গবেষণা করে গেছেন, when to repeat, how to repeat, what to repeat, and the dangerous effect of the repetition, dangerous effects of the juice starting now footnote of the aphorism 26 to 7. A homeopathic antidote for such a misfortune produced by abuse of large doses of the homeopathic remedies is hardly conceivable. আমার কথা নয়, হ্যানিম্যান নিজে বলছেন যে একটা এটা হার্ডলি, এটা পড়বেন 164-65 ফুটনোট, পরিষ্কার বলছেন যে লার্জ হোয়ার বাই দ্য কারেক্টলি ইন্ডিকেটেড হোয়ার only one small dose highly potent as China would unfailing help in much intermittent others. কন্টিনিউয়াসলি দিয়েছে ফুটনোট গুলো, that can also produce artificial chronic disease.
বার খেয়ে যাচ্ছেন, ভাবতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি মাচ misfortune. Now I have told you earlier, আমি আগে বলেছি আপনাদের ইমিউনাইজেশনও কিন্তু আমাদের আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ অর অ্যাট্রোজেন ডিজিজ তৈরি করে। সেটা দুভাবে হতে পারে, অ্যান্টিনেটাল টাইমও হয়, পোস্টনেটাল টাইমও হয়। আমি যে ইমিউনাইজেশনের কথা এই প্রাসঙ্গিকভাবে তুলছি সেটা ইমিউনাইজেশন ইন দ্য ভ্যাকসিন প্রসিডিওরস, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন আর ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড ইমিউনাইজেশন শিডিউলস। অ্যান্টিনেটালে প্রেগনেন্টের সময় আমরা কতগুলো দিয়ে দিলাম, অনেক প্রসিডিওর আছে আপনারা জানেন, অনেক ভ্যাকসিন ট্যাক্সে দিতে হয়। তাহলে সেগুলো কি এফেক্ট করবে না চিলড্রেনের উপরে? সেগুলো কি মায়ের উপরে এফেক্ট করবে না? নিশ্চয়ই করবে। আর পোস্টনেটালে তো আছে। আমরা দেখেছি ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন কমনলি আমরা দেখেছি, সব পেশেন্ট কি সাফার, সব মানুষ নো, এ গ্রুপ অফ দ্য ইডিওসিনক্রেসি সবাই তৈরি হয় না, সেন্সিটিভনেস it differs. Diarrhea, very rarely vaccine associated paralytic poliomyelitis even হতে পারে। IVP local reaction intravenous যদি আমরা দিই, এরিথিমা ইন্ডুরেশন আমরা পেতে পারি। মেজেলস এখন যদিও দেখতে পাই না, অ্যান্টিসিপেটেড রিয়াকশন, মাইল্ড ফিভার, অ্যাডভার্স জ্বর আসতো, টক্সিক সিনড্রোমও হয়ে যেত কারো কারো, এমন এক্সাজারেশন অফ দ্য টিবি থাকলে টিবি এবং এনকেফ্যালাইটিস করে দিত মেজেলস ভাইরাস থেকে। এখন যদি এমএমআর দিলেও তাই হয়, মাইল্ড সিজার্স হয়ে যায়। এগুলো আমাদের ভাবতে হবে। মামস সেম, ফিভার, রেয়ারলি এনকেফ্যালাইটি, গুলেনবারি সিনড্রোম, প্যারোটিড, সোয়েলিং, এগুলো আমরা দেখেছি। বিসিজিতেও হয়, রুবেলা হয়, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন, সোরনেস, হেডেক, nausea, loss of appetite, lot of symptoms we found. The daily practitioners also find, homeopathic doctors also face a lot of troubles of the bad effects of vaccination, and ultimately they get rid of with the homeopathic medicines because they have no such medicines. Again they will give another medicine for that and they will produce another effect. তার জন্য একটা ওষুধ দিল, সেটা থেকে আবার আলাদা এফেক্ট তৈরি করবে। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনে হয়, টাইফয়েড ভ্যাকসিনে হয়, টিটানাসও হয়, ভেরিসিলা ভ্যাকসিন, র্যাবিস ভ্যাকসিন, সবেতেই কিন্তু একটা করে সাইড এফেক্ট তৈরি করে আমরা, সেগুলো ভাববার আছে। এগুলোকে আমরা কিন্তু অ্যাট্রোজেনিক ডিজিজের মধ্যে পাবো। নাও আমি যেটা বলবো যে হোমিওপ্যাথিক ভিউ পয়েন্ট অফ হ্যাজার্ডস অফ দ্য ভ্যাকসিন, হ্যানিম্যান সাপোর্টেড, ইয়েস অর নো? হ্যানিম্যান ভ্যাকসিনকে সাপোর্ট করেছিলেন। আমরা যদি অর্গানো 46 দেখি, বোথ 5th and 6th এডিশন, and Aphorism 56, 5th and 6th edition, দেখবো হ্যানিম্যান পরিষ্কার বলছেন ইউনিভার্সাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ the genus vaccination. The present generation does not know the disease ragging around. 40-50 বছরকে যে রোগটা ছড়িয়ে পড়তো, প্রেজেন্ট জেনারেশন কিন্তু সেই ভ্যাকসিনের পরে যায়নি। 1796 and thereafter in Organon he said about this one, এটার জন্য কিন্তু আমরা জানি না। 56 এর ঠিক একই কথাই বলা আছে, হ্যানিম্যান সাপোর্টেড জেনার। তখন কিন্তু ভ্যাকসিন এত ডেভেলপ ছিল না। জেনারের সময় যে ভ্যাকসিন 1796, এখন যে ভ্যাকসিন এত রিসার্চ হয়ে গেছে, টেকনোলজি এত বেশি ডেভেলপ করে গেছে, করোনা ভাইরাস আমরা 6 মাসেই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে দিতে পারছি, 2 বছরে, তখন ভাবা যেত না। স্মল পক্স ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে গেলে কত মানুষের জীবন গেছে, কত মানুষ সত্য মানে এই রোগের দ্বারা মারা গেছে, তবে 200 বছর 300 বছর পর আমরা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের প্রফেসর জেনার। পোলিও ভাইরাসও অনেক দিন আবিষ্কার করতে সময় লেগেছে, কিন্তু আমাদের সায়েন্টিস্টরা এত ডেভেলপ, তারা কুইক করোনা ভাইরাস আবিষ্কার করেছে। তাই না, হোয়াট ইজ দ্য ব্যাড এফেক্টস আর রিমোট এফেক্টস অফ দ্য করোনা। ক্রনিক ডিজিজ এন্ড পিকুলিয়ার নেচার ওখানেও উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন, পেজ 33 তে পরিষ্কার উনি বলে গেছেন ভ্যাকসিনেশনের কথা। ভন বোনিংসেনস থট vaccines and its cure by Thuja with remarkable on homeoprophylaxis. Come to the homeopathic point of view. Thuja আমরা ইউজ করে থাকি। Let us consult some repertorial works. Those who are repertorian, they should know. Boninghausen characteristics. যখন আমরা stool aggravation ভ্যাকসিনের পর, vaccination after Thuja,
sensation and compensation journal, vaccination prophylactic, sulfa, thuja, aggravation, amelioration, vaccination, anti-inflammatories, different types of medicines are there, written by stalwarts in their own books. So they supported the vaccinations, and also Hahnemann supported, but the Hahnemann did not get a lot of time for doing research on the vaccination because উনি মারা গেলেন। লেস্ট আবিষ্কার ওনার ক্রনিক ডিজিজ, উনি মারা গেলেন, সময় পেলেন না। পরবর্তীকালে অনেকে বনিংহাসেন বলেছেন, বার্নেট বলেছেন, অনেক অনেক কিছু বলে গেছে। কেন্ট রেপার্টি তো আমরা দেখি এগুলো পাই, ব্যাড এফেক্টস অফ ভ্যাকসিনেশন আফটার, এগুলো আমরা পাই। অনেক ওষুধ আমাদের আছে যেগুলো আমরা দিতে পারি। তাহলে এগুলো আমাদের যদি কোনো একটা কারণে হয়, কারো ভ্যাকসিনের পরে কনভালশন হয়, সালিশিয়ার কথা ভাবতে পারি। ডায়রিয়া হলে অ্যান্টিনফ্লাট সালফার বলতে পারি, হাই ইনফ্লামেশন হলে থুজা ভাবতে পারি, কাফ হলে ভ্যাকসিনেশন থুজা ভাবতে পারি। এই ওষুধগুলো আমরা পাই। রেপার্টরি অফ দ্য হোমিওপ্যাথি মিডিয়া, যেটিকে এক্সট্রিমিটি প্যারালিসিস হয়ে গেছে, থুজার কথা আমরা ভাবতে পারি, অ্যান্ড সাম থেরাপিউটিক্যাল ওয়ার্কস আমরা ম্যাথমেটিকে পড়েছি, অ্যান্টিনফ্লাট from bad effects of vaccinations, Silicea fails. Meserium, itch-like eruption after vaccination. Thuja oxidants, ill effects of vaccination commonly used. Because so vaccination was done at the during time indiscriminate use, I know the cases, Jane Kanjilal always prescribed first the Thuja 200 and thereafter he started the treatment. Silicea, Crotellus. Please read Barnett's book, Vaccination Aids Cure of Thuja. Please read. এই বইটা পড়বেন, যেখানে ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে আমরা, ভ্যাকসিনোসিস সম্পর্কে আমরা বলেছি। আমাদের ওষুধ আছে, so we can give relief of that side effects as produced by the vaccines, iatrogenic state as produced by the vaccine. We have got shelter with the help of Mathematica and repertory and clinical ideas. Now, I would like to discuss the side effects of some wonder drugs. What are the wonder drugs? That is the repressive drugs Hahnemann used this particular time in chronic disease. But now that repressive drugs has been changed in terms into the wonder drugs. Miracle drug, quick din kaj kore jabe. And that produces dangerous side effects. Aspirin, steroids, penicillin, streptomycin, painkillers, insulin, so many others. Wonder drugs. Aspirin produces gastric ulcer, so many. Steroid can damage the kidney and so many other organs. Penicillin, streptomycin, and indiscriminate with the antibiotics, as you know. We know that. And painkillers, insulin also, continual effect insulin can produce damage of the kidney. Ultimately, kidney goes past. Are repressive drugs Hahnemann era used by the present day syllabus? Yes. Are repressive drugs, তারা repressive Hahnemann বলতেন, কিন্তু এখন যেটা নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, there is the wonder drugs. The repressive drugs, calomel, pussycocid, busulfan mode of treatment তখন নেই, সেগুলো চেঞ্জ হয়ে এখন এই ড্রাগগুলো এসেছে। Now another ways of the producers, যেগুলো কন্টিনিউয়াসলি আমাদের মায়েরা কন্ট্রাসেপটিভ, হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভস, কিছুদিন পর হাই ব্লাড প্রেশার, ওয়েট গেইন, হেডেক, সোর ব্রেস্ট, ইরেগুলার পিরিয়ড অফ মুড চেঞ্জেস, ডিক্রিজ, any remedy? They will prescribe another medicine for these troubles, but ultimately it will produce another side effect. But we have a lot of medicine, Mathematica. We can treat them by bad effects of the hormonal contraceptives. Intrauterine devices, yes. Antibiotics, we have digestive problems, fungal infection, drug interaction, difficult invasion, sunlight, photosensitiveness, different types of treatment, different types of symptoms, syndrome produced by the environment. Therefore, the World Health Organization is telling, please stop, please stop, please stop. Misuse of antibiotics is the warning of the World Health Organization. Taking antibiotics when you do not need them speeds the antibiotic resistance. Antibiotic resistance ultimately কাজ করে না। আমরা ছোটবেলায় যেটা খেতাম সেটা এখন কাজ করে না। অ্যান্টারিকুনিল খেতাম, তাতেই কমে যেত, এখন কিন্তু সেটা কাজ করে না। কেন করে না? Resistance.
যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাদের সময় ইউজ ছিল সেটা এখন কাজ করে না। কেন করে না? রেজিস্ট্যান্স। হিউম্যান বায়োলজি কন্টিনিউয়াস ফাইটিং। দ্য লিভিং বডি, লিভিং ক্রিয়েচারের এটাই প্রপার্টিজ, যে মশা ডিডিটি দিয়ে মরে যেত এখন সে মশাগুলো মরে না। তাহলে কি ডিডিটির মধ্যে কোনো কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়েছে? না, মশার মধ্যে ইন্টারনাল ইকোনমির মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে, ইয়েস আমাদের মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে। To make a resistance of that one, and we should think of the matters indiscriminate. And সবসময় human biology in nature always try to make resistance by when any influence কে resistance তৈরি করে। তাই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো এখন আর কাজ করছে না। কিছু কাজ করছে, কারো কাজ করছে না, রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়। Oral steroids, yes, oral steroids also produce different types of disorders, kidney failure and others. Antibiotic steroid causes paramount health problems. দিয়ে দিচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক্স মলম, অ্যানাবলিক হরমোন দিয়ে দিচ্ছে, অ্যাথলেটদের দিয়ে দিচ্ছে, আরো খেলতে পারবে। বডির মধ্যে তা অ্যানাবলিক হরমোন পাওয়া যাচ্ছে, খেলায় রেজাল্টও ভালো করছে কিন্তু আলটিমেটলি সে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। ভারত আমাদের জানে নাচ করতো, নাম কি বলুন, ভালো করে মারা গেল, সবচেয়ে বড় লোক ছিল, ড্যান্সার ছিল, ইউএসএ অবভিয়াসলি, সে তো মারা গেছে ডিউ টু অ্যানোমালিক হরমোন আলটিমেটলি ডিটেক্টেড। তার ডাক্তাররাও অনেকে যদিও রিসার্চে আছে। পেন কিলার্স, ব্রাউন এজেস, কনস্টিপেশন, ডিজিনেস, রেসপিরেটরি, অ্যাসপিরিন যে আমি বলছিলাম যেগুলো, র্যাশ, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল আলসারেশন, অ্যান্টাসিডস, কন্টিনিউয়াসলি অ্যান্টাসিডস। We are also thinking of stop the antacids group of medicines. তারা নিজেরা বন্ধ করে দিচ্ছে। স্লিপিং পিলস, ডিজিনেস, প্রথম দিন ভালো ঘুমোলেন, ঘুম হলো, মাথা ঘুরছে, তারপরের দিন ঘুম থেকে উঠে ডায়রিয়া হচ্ছে, নসিয়া হচ্ছে, স্টিমুলাস তো আপনার থেকে আছে। দ্বিতীয় দিন আমার 2টো ওষুধ লাগলো, ঘুম হলো না, 3টা লাগছে, কারোর আরো বেশি ডোজ বাড়াতে হচ্ছে, সাইড ইফেক্ট তত বেশি হচ্ছে। স্টেরয়েড ক্রিমস তো বলেছি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইড ইফেক্টস তৈরি করছে। অ্যাডভার্স ইফেক্টস অফ মেডিকেল প্রসিডিওরস, ট্রিটমেন্ট অ্যাট্রোজেনিক, আমি যেটা বলেছিলাম আগে, অনেক মেডিকেল প্রসিডিওরস, রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি, aggressive and therapeutic effects frequently produces such iatrogenic effects: hair loss, chemotherapy, hemolytic anemia, diabetes insipidus, vomiting, nausea, brain damage. তারপর আরেকটা ওষুধ দিচ্ছে, সেটা আবার আরেকটা ডিজিজ তৈরি করছে, এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে। These are for the treatment procedures and medical procedures. They also produce iatrogenic state and iatrogenic disease. Now we should know the homeopathic approach to tackle the iatrogenic diseases. আমরা কিভাবে ট্যাকেল করব? যে under drug present that can produce iatrogenic disease, irrational homeopathic approach, যেটা আমি আগেই বলেছি, rational but application irrational, and pseudo rational approach, both can produce iatrogenic state. Now, prolonged use of wonder drugs will cause manifestation of latent miasm and transform into secondary miasm, chronic disease. যেটা latent miasm, সে latent portionটা secondary miasm manifestation হয়ে যাবে। Transformation of a state is produced by artificial chronic disease, and that is a conjoined maladies. Natural chronic disease তৈরি করবে। Conjoined maladies, that is condition is arising out by the drug as well as by the natural chronic disease. আমরা যে কেসগুলো পাচ্ছি, সে কেস তো আমরা ক্লিয়ার পিকচার পাই না, ন্যাচারাল chronic disease পাই না। First layer may be produced by the artificially prepared foods, and also indiscriminate use of different types of non-homeopathic, even homeopathy by non-homeopathic use can produce. That condition is the conjoined maladies, দুটো condition তৈরি করে থাকে।
তারপর হতে পারে ডিউ টু ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম ক্রনিক ডিজিজ, দ্যাট লেয়ার। আর তার নিচের লেয়ারটা যদি মনে করেন, যদি একটা পাবলিক হলেন, প্রথম একটা তৈরি করছে ডিউ টু artificial by medicine and also by force. Artificial due to the mode of life, that the adverse effect of the different types of using the computers and others that may produce inappropriately named chronic diseases. So when any patient will come by artificial chronic disease, by the iatrogenic disease, I will treat it. Patient may come directly, patient may come circuitously. Circuitously, it may come through allopathy, it may come through homeopathy. Directly means when the patient is very sensitive, very conscious that he should take the homeopathic medicine first and thereafter they will thought of another things. Very intelligent patient may come to directly. And other they are circuitously. By through allopathy. Sir, বহুত দিন আমি অ্যালোপ্যাথি খেলাম, কমছে না, এবারে আপনি কিছু দেখুন। তাহলে সেই কন্ডিশনটা কি ক্লিয়ার আপনি পিকচার পাচ্ছেন? না। কার পিকচার পাচ্ছেন? ওই যে অ্যালোপ্যাথি ওষুধটা দিয়েছে স্যার, আবার হোমিওপ্যাথি দিয়েও হতে পারে। সে হোমিওপ্যাথি নিশ্চয়ই প্রপার পোটেন্সি, প্রপার ডোজ, প্রপার রিপিটেশন দেয়নি, মাদার টিংচার দিয়ে গেছে, কম্বিনেশন ড্রাগস দিয়ে গেছে, একসঙ্গে দুটো ওষুধ দিয়ে গেছে। সেটা কি হোমিওপ্যাথি হয়েছে? না, ওয়ান ওয়ে অ্যালোপ্যাথি হয়েছে। কম্বিনেশনস বেরিয়েছে আজকাল আমাদের। শুড ই সাপোর্ট ওয়ান? দ্যাট ইজ এ সেপারেট চ্যাপ্টার। ম্যানুফ্যাকচার এখনই আমাকে হয়ে করে মারতে চলে আসবে, কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করে তৈরি করেছে, আপনি কি বলছেন? কিন্তু বিইং একাডেমিশিয়ান উই শুড থিঙ্ক অফ দ্য ম্যাটার্স। আমরা আইন শেখাতে এসেছি, আমরা আইনটা কি সেটা বলবো, এরপর সেটা আপনারা কিভাবে নেবেন না নেবেন। পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে আইনগুলো শেখানো হয়, সেখানে চুরি করা শেখানো হয় না। আমি একাডেমির সঙ্গে যুক্ত, আমি নিয়মগুলো শেখাবো, আমাদের টেক্সট কি বলেছে, আমাদের স্টলওয়ার্সরা কি বলেছে, আপনারা কি করবেন সেটা ওই পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের মতো। পুলিশদের মধ্যেই শুনি বেশি চুরি হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে যদি আমাদের ভারতের মানুষরা সজাগ থাকে, প্রত্যেকে যদি টিকিট কাটতো, তাহলে আমি রেল লাইনটা সোনা দিয়ে মানিয়ে দিতাম, কারণ সোর্সের মধ্যেই ভূত থাকে। তাই চিকিৎসকের মধ্যেই আমাদের কম পায়, যারা এই সমস্ত অ্যাট্রাকটিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সমস্তগুলো প্রয়োগ করে রোগটাকে খারাপ করে দেয়। তারপর একজন ন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি বর্মন সাহেব বা অন্যান্য রিপন সাহেবের কাছে আসে, ঢাকাতে গিয়ে চিকিৎসা করায়। তখন তাদের কি কর্তব্যটা ওই লেয়ারগুলোকে একটা বের করে দেওয়া, লেয়ারগুলো বের করে আর্টিফিশিয়াল ন্যাচারাল ক্রনিক ডিজিজটাকে ক্লিয়ার করে আসা। নাও আমরা এই পিকচারটা পাবো কি করে? How to obtain the true picture of the chronic disease? Please open 91 aphorism. Those who have got keeping the books beside, আমি আগেই বলে দিচ্ছি এগুলো দরকার। 91 aphorismsটা আপনারা খুলুন, সে 91 aphorism দেখুন, পরিষ্কার পাবেন, বলে দেওয়া আছে। In chronic disease, the original picture is to be obtained by referring the original symptoms. Original symptoms appearing before taking medicine or after discontinuation of the medicinal effects go away. Before the use of the medicine or they had been discontinued for several days. কয়েকদিনের জন্য এটাকে বন্ধ রেখে দিতে হবে। ঠিক এই কথাটা উনি বলেছেন। The symptoms or feelings of the patient during previously course of medicine do not furnish the pure picture of the disease. আপনি পাবেন না, ডাইরেক্টলি এলে আপনি পাবেন। আমি ওই সার্কুটিয়াস ওয়ের পিকচারটা বলছি। তাদের ট্রিটমেন্ট করবে, তারা অলরেডি আর্টিফিশিয়াল ক্রনিক ডিজিজ আর আইট্রোজেনিক ডিজিজ তৈরি করে নিয়েছে, তাদের পিকচারটা পাবেন কোথায়? সে হোমিওপ্যাথিক ওয়েতে হোক অর অ্যালোপ্যাথি ইউজ বাই হোক, সেখানেও আইট্রোজেনিক কন্ডিশন তৈরি করেছে, দুটো ক্ষেত্রেই হয়। তার পিকচারটা পাবেন কি করে? প্রথমে উইদাউট মেডিসিন রেখে দিন কয়েকদিনের জন্য, আস্তে 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 দেখে যান, স্যার আমি কি দেবো না, অ্যান্টিডোট করতে দেবো না, দেবেন। ম্যাথমেটিক ওপেন করলে প্রচুর অ্যান্টিডোট আছে, এর এফেক্টটা থ্রু করার জন্য এটা দেবেন। তা কখন দেবেন না সেগুলো নিশ্চয়ই আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ফার্স্ট স্টপ দ্য মেডিসিন and let the vital force be explored out and to show and exhibit the natural chronic disease.
the way out, how to treat, and how to take the procedural steps for treating that iatrogenic state as produced by homeopathic medicines or allopathic medicines. How to obtain the true natural chronic disease or acute disease এর ক্ষেত্রে true picture এটা 92 তে আমাদের বলা আছে। But if the disease is a repeat course, which are repeat character, complete picture of conjoined malady, আমি যেটা আগে বলেছি, that is of the disease and of the drug used to be taken into consideration, এখনই ট্রিটমেন্ট করতে হবে আপনাকে। ক্রনিক ডিজিজ 91 আপনি সময় পাচ্ছেন, আস্তে আস্তে ধীরে তো অনেকদিন ধরে ভুগছে, ওষুধ তো অনেকদিন ধরে খেয়ে যাচ্ছে, কি হোমিওপ্যাথি বলুন কি অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি মাদার টিংচার দিয়ে যাচ্ছে, পোটে 2-3টে ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে, হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাম করে বলে আমি 2 মাস ধরে খাচ্ছি, ডাক্তারবাবু এর হচ্ছে কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। যে এতটা ক্ষতি করবে না যতটা অ্যালোপ্যাথি ক্ষতি করবে, কিন্তু অ্যাকিউট ডিজিজ তো আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতেই হবে। এত কিছু করুন আমি আর পাচ্ছি না, তখন আপনাকে ওই কনজয়েন্ট ম্যালাডিটা দেখে, হ্যাঁ, formed by the medicinal original disease, which from the use of manipulative drugs is generally more serious and dangerous than was original disease, and hence demands prompt and efficient rates to be given immediately তাকে দিতে হবে, এবং তার জন্য আপনাকে সুইটেবল একটা হোমিওপ্যাথিক সেই পিকচারটা যেটা পেলেন তার উপরে দাঁড়িয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে হবে, এবং আস্তে 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 shall not fail to sacrifice injurious drugs he has swallowed, আস্তে আস্তে তার এফেক্টটাকে সরিয়ে দেখবেন অটোমেটিক অ্যান্টিডোটও করতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, যে কি ড্রাগ খাচ্ছিল তার জন্য আমার কি অ্যালোপ্যাথি ড্রাগ খাচ্ছিল সেটাও আমাদের প্রচন্ড দরকার হয়ে থাকে তার অ্যান্টিডোট করতে। কদিন হোমিওপ্যাথি কি খাচ্ছিল তো আমি জানি না, এক কাদা ওষুধ খাচ্ছে, কোনটা অ্যান্টিডোট করবেন আপনি, এটাও আমাদের দরকার থাকে। দ্যাট ইজ দ্য aphorisms I quoted exactly from the Organon, which form the use of manipulative drugs and generally more serious than the original disease, so that the patient shall not swallow injurious drug he has swallowed. Procedure of chronic disease, তাহলে কি একটা যদি ক্রনিক ক্যারেক্টার নিয়ে আসে তার পিকচারটা কি করে পাবেন, আর যদি অ্যাকিউট ম্যানিফেস্টেশন হয় তার ট্রিটমেন্টটা, ক্রনিকটা তো আপনি টাইম পাচ্ছেন 91, বহুদিন ধরে শুধু প্লাসিবো দিয়ে যান, দেখবেন আস্তে 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 তার পিওর আনকন্টামিনেটেড সিমটমস আর কামিং আউট। কিন্তু যদি অ্যাকিউট স্টেজে আসে তখন কনজয়েন্ট ম্যালাডির উপরে দাঁড়িয়ে একটা পিকচার তৈরি করে আপনাকে ওষুধ দিতে হবে। এটা কেস টেকিং চ্যাপ্টারে পাবেন আপনি এগুলো কিভাবে করবেন এবং তার পিকচারটা ট্রিটমেন্ট। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি ক্রনিক ডিজিজ আমরা পড়ি, ক্রনিক ডিজিজ 206 থেকে 207 কিন্তু ট্রিটমেন্ট করেছে বলা আছে। Chronic disease treatment করার আগে it is necessary to the most careful investigations, mind that এর একটা ফুটনোট আছে। A careful investigation does not mean that we should not misguided by his friends, the patient's friends, the relatives, others, should not be deceived by the assertions of the patients or their friends, who frequently assign the cause of chronic, even of the severe at most inherited diseases. So chronic disease এর কারণ তারা বলে ডাক্তার ও ঠান্ডা লাগার পর থেকে এটা হয়েছে, তার আগে ছিল না। এ থরো ওয়েটিং, প্রচন্ড বৃষ্টিতে ভিজছিল তার আগে ছিল না, ওটার থেকে হয়েছে, আগে ছিল না। ওয়েটিং, ড্রিঙ্কিং কোল্ড ওয়াটার অর বিং হিটেড মেনি ইয়ার্স এগো, 10 বছর আগে এটা প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘুরেছিল, বরফের দেশে গিয়েছিল, তারপর থেকে হয়েছে। তাতেও একটা প্রচন্ড ভয় পেয়েছিল, তারপর থেকে হয়েছে। একটা স্প্রেন লেগেছিল, তারপর থেকে হয়েছে। ভ্যাকসেশন, প্রচন্ড ভাবে একটা ভ্যাকসেশন ছিল, or bewitchment, etc. These causes are much insignificant to develop chronic disease in healthy body. এই কারণগুলো কারণ নয়, আন্ডারলাইন কজটাই হচ্ছে আমাদের কাছে আসল। And this cause never produces disease, it promotes disease and maintains disease. Causa sine qua non, that is the fundamental causes. That should be revealed, that should be find out. These causes too insignificant
and aggravated by and causes of the chronic disease develop SORA. Causes of a much more important character than these remembered noxious influences must lie at the root of the initiation of progress of serious obstinate case long-standing, and assigned causes could only rouse into activity and dead chronic menaces. আমি যেটা আগে বললাম, they never produces disease. আমাকে ওই root cause টা find out করতে হবে। And 207 কি বললেন? Why is it necessary to inquire about the previous allopathic treatment? আমরা এটা কেন জানবো? All kinds of allopathic had to be adapted for the chronic disease. What perturbing medicine had been cheaply and most frequently employed, also what mineral baths, তখন mineral bath ছিল, এখনো mineral bath আছে, নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, নানা রকম বার হয়ে গেছে, এখন নানা রকম বাত তাপ দিচ্ছে, and understand some major generation of the original state. আমি অ্যাফোরিজম কোট করে দিয়েছি এক্স্যাক্টলি। লার্নিং টেকনিক, লার্নিং হচ্ছে প্রিভিয়াস অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্টের হিস্ট্রিটা আমাদেরকে নিতে হবে, তার এফেক্টস এন্ড কজিং ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য অরিজিনাল স্টেট অফ দ্য ডিজিজ, সো দ্যাট ইট মে কারেক্টেড or possible of the harmful medicine avoided in futures. But is a natural chronic disease. But what beneficiary did granted us for homeopathy? Only for natural. We have no medicine that condition. We antidote it, no doubtly, but never antidote the natural diseases. Now, steps of treatment of iatrogenic disease, আমি কি করে step করব এই condition. But for the side effects of the dangerous effects, we must be remediated by the fatal force. I mean 75 aphorism. Remind করলাম. Detailed case taking and to find out the drug which is responsible for the conditions. And that condition, you can procedure of treatment will start. 206, 207, 208, 209. And 208 accessory circumstances. The 5 aphorisms that occupation, domestic relation, social relations next to be taken into consideration for a certain, these things have tended to increase his malady. Confusing sometimes we are considered नहीं mental disposition ऐसे medicine selection हो जाएगा नहीं, chronic disease ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है. In like manner, the disposition mind must be attended to learn whether presence or obstacles to treatment only. Please mind that obstacles to treatment only, but not for the selection of the remedy, but not for the purpose of investigations of the true natural chronic disease. And we have another way of treatment, that is a totopathic treatment. Sometimes in these repressives and wonder drugs gives very good results with the totopathic treatment. We apply the same drug in potentized form. Very popular in this world, and so many stalwarts like Jane Kanjilal and Dr. Parpi Patel, they did lot of investigation, clinical investigation, and wrote different types of books and literature on the totopathy. We have, let's take the shelter of it. আমরা আশ্রয় নিতে পারি। Same drug কে আমরা ইউজ করি, আমরা ইউজ করতে পারি। Totopathy, tautology means repetition of the same words in a sentence. Aphorism 1 is the tautology. If the physician clearly knows or the highest ideal or the physician aim, this is nothing but the tautology, the repetitions of the same word. And tautopathy of the same thing can be potentized. The physician high only mission is to restore the sick to health, as it is termed. This is tautology. For tautology, say for example, the students are coming, they're entering in the room one by one in turn. Intern use करने के जरूरत नहीं था. Not necessary to use the interns. One by one हो सकता है, or students are entering in the room. So that is called a tautology, and tautopathy means using the drugs. We may apply our drugs like Nasbhumika and Camphor as antidote, separate chapter. Please remember, Nasbhumika and Camphor sometimes most
times fails to antidote the wonder drugs. If the homeopathy physician totality of the symptom without considering the bad effects of the drugs, disease of the previous medication, he fails surely. Even he discriminates symptoms of the drugs and natural disease he cannot find true antidotes. At once the bad effects he maybe fails. So we have to think of the bad effects of the continued use of the allopathic drugs. We open the Borik's chapter, Borik's book, that is the Borik's books. There are a lot of medicines, the bad effects of it, and that can be used. We can take up a lot of scope of the protopathic treatments. It's indirect homeopathy, no doubtly. It is homeopathy minus actual proving of the drugs. They did not prove it. At this point, I want to warn the readers, not the least to want to go away from the homeopathic principle, but just I want to remove some obstacles. For the removal of the obstacles, protopathic can be used. Nothing else. J.P. Patel. Procedures to be taken when patient comes from a pseudo-homeopathic owing to his irrational application, so-called. Through the when the patient from a homeopath who tries to follow semi-mono-mini, but anyhow fails to tackle, who a hand prescription is patient as per the ethics. Correni, careful note down the symptom, then before taking the medicine, and get the picture of original disease. Should prescribe any medicine till the medicine you already have discussed. Placebo dite thakun for a certain period of time. Nihilam. Placebo is a very good medicine. If not, original disease will prominent again after disappearance of the medicinal symptom. We may think of the prescription on the basis of the ability of the symptoms. Complete picture of the disease. So before coming, you should know the what is the sir. It রাখতে ছিল না ওষুধ খাওয়ার পর থেকে আমার হয়েছে এই জায়গাটাকে আমাকে ভাবতে হবে on the chronic and the acute. Acute এর ক্ষেত্রে কি করব যদি iatrogenic disease বাট আমাদের কন্ডিশন নিয়ে আসে সেটা আমি আগেই বলে দিয়েছি আর chronic এর ক্ষেত্রে আমি কি করব বলে দিয়েছি 91 92 93 procedure for treatment patient with mammings of devastation. আপনার কাছে একটা ম্যামিংস নিয়ে চলে এসেছে একটু আইদার হোমিওপ্যাথি আর অ্যালোপ্যাথি কোন ডিভাস্টেশন হয়ে গেছে কিডনি ডিজিজ হয়ে গেছে ড্যামেজ হয়ে গেছে লিভারের সেখানে কি করবেন আপনি but for the side effects of the dangerous effects as devastation and maiming produced by long continued allopathic drugs must be remediated by the vital force এর উপরে ছেড়ে দিন তার ভাইটালিটি যদি ঠিক থেকে আস্তে চেষ্টা করবে ভাইটালিটি কিন্তু এখন বেশি এত ইনডিসক্রিমিনেট হয়ে যাচ্ছে তার নাকগুলো ড্যামেজ করে দিয়ে চলে গেছে by chemotherapy or by diabetic medicines, insulin and others. Peripheral neuropathy developed. Very difficult to tackle this one. We have remedy along with the yoga and other physiotherapy and exercises to raise the vitality of the patients and ultimately it will be accustomed if there is a permanent damage, at least for past the life, that can be done. And warning, Hahnemann given the warning. Human healing art for the restoration of the normal state of those innumerable abnormal conditions so often produced by the allopathic, there is not and cannot be. Non-healing art cannot be. Can we be able to treat present days following maimings and produced by the wonder drugs? Kidney failure, pancreas damage, heart failure, liver damage, cirrhosis of liver, drug-induced cancer, lung damage. Can you tackle it? Answer is yes, but we shall try to eat and give subliminal incurable patients. That you know about the incurable patients, how we will tackle this one. কিভাবে আমরা এগুলো সারাবো তার প্রসিডিউর সম্বন্ধে অর্গানন বলা আছে একটা চ্যাপ্টার কিন্তু assessment of the incurability depending on the gross structural change. There is no question of reversibility. By observation of the action of the correctly chooses remedy, we may think of আস্তে আস্তে তার ভাইটালিটি রেজ করে অনেক সময় মিরাকল হ্যাপেন্স উইথ দিস রেমেডিস even after administration of the selected remedy if the homeopathic aggravation continues for a prolonged period of time and general condition of the patients
ডিটোরেটিং, ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু ডাক্তারবাবু আমি ভালো হচ্ছি না। কেন্টস অবজারভেশন প্লিজ, আমি ডাইরেক্টলি কেন্ট অবজারভেশন বলছি না, এগুলো হ্যানিম্যান বলেছেন, আমি বলছি কেন্ট অবজারভেশন যদি আলোচনা কোনোদিন হয় ক্লিয়ার করে দেবেন। The case is incurable. Just after administration of there is a quick amelioration followed by aggravation might be physician mistake, but nothing arises observed in the physician side. হতে পারে। After administration well selected remedy, the patient complains of find not up to satisfaction going to the kidney. ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু আমি স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছি না, সেন্স অফ ওয়েল বিং আমার নেই, কারণ লিভার নেই, ড্যামেজ হয়ে গেছে, স্প্লিন ড্যামেজ হয়ে গেছে, কিডনি একটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেখানে পাবেন না আপনি। The case is incurable. Herring slop cure, when you selected remedy, symptoms follow the rule of opposite. Herring slop cure. Certain condition required palliation. আমরা palliation করতে পারি। Advanced irreversible structure change palliation. Lacking of any vital person palliation করতে পারি। In case to relief of the pain, agony, death of incurable advanced case of cancer, leukemia, SLE, etc. Only palliation. Now I would like to cite some cases of with the protopathic medicines. When I was posted in health center, selected through Public Service Commission, first batch of BHMS, and I was the first batch of Public Service Commission batch posted as a homeopathy medical officer in a rural health center at Mejia Health Center. A lady came with 35, 35 বছরের একটা ভদ্রমহিলা OPD in the middle, June 89 OPD Mejia PSC, very good case. সিভিয়ার ভার্টিগো, ডাক্তার প্রচন্ড মাথা ঘুরছে, 7 দিন ধরে অ্যাগ্রাভেটেড বাই স্লাইট মুভমেন্ট, অল্প চললেই মাথাটা কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে, বাজিং সাউন্ড ইন দ্য ইয়ার অ্যান্ড 7 days, 7 দিন ধরে কানে ভাও ভাও করে আওয়াজ উঠছে, পারসিস্টিং নোশিয়া ফর লাস্ট 2 days, বমি করছে। ফার্স্ট যে সিমটম আমি পেলাম, the patient, my outdoor was so crowded, daily 60-70 patients used to attend there. এত পেশেন্ট আসতো ওখানে। হোমিওপ্যাথি was very popular at that time, and also tried to develop, even the political leaders came, used to visit my dispensary regularly. They developed the dispensaries. And Pioneer given advice rest for plenty of diet liquid, report after 14 days. According to the symptom, I gave Pioneer. She reported after 14 days started improvement. She was very eager to give relief. Doctor, kichu haini, amar kichu eta korun. Then I started case taking, because in OPD dispensaries, government OPDs, very difficult to take the case exhaustively. I prescribed in spite of that, getting symptoms as possible from him or her. Then she told, Doctor, আমি একটা অ্যালোপ্যাথিক টিবির ওষুধ অনেক ধরে খাচ্ছিলাম, টিবিটা ভালো আছে কিন্তু মেডিসিনটা আমি স্টপ করে দিয়েছি। অ্যালোপ্যাথিক ডক্টর হ্যাজ গিভেন ভিটামিন এন্ড আদার আমাকে দিয়েছে খাওয়ার জন্য, তারপর থেকে আমার ভিটামিন খাওয়ার আগে থেকে কিন্তু হচ্ছে কানে ভৌ ভৌ করছে, আর কিছু ওষুধ খাচ্ছি না, টিবিটা আমার ভালো হয়ে গেছে বলেছে। Then I prescribed streptomycin. Streptomycin was not available there in the dispensary because government did not supply. এখনো সাপ্লাই করে না। And the Raningganj nearby, the very popular place for homeopathy. Raningganj is very popular place, just beside Mejia. So many homeopathy doctors are popular at that time. I mean, today they are doing very practice. Even in the shop of the Raningganj market one available. Ultimately, I used to come Kolkata every week, end of the week, and I purchase this medicine. I for the particular patient for streptomycin 200 and prescribed him, and I gave her the medicines and 2 dose and give lot of placebos and I advised to nutritious diet, and but advised to collect from Raningganj, but could not find, as I told just. She attended 21 days and started giddiness, fatigue quite improved, but nausea. Query, why are you coming from after 30 days? She said, ডাক্তার আমি 16 দিন পর আসতে পারিনি, আমি ভালো ছিলাম, আমার মাথা ব্যথাটা ভালো হয়েছিল। তাহলে যে স্টিগমা that was removed, that obstacles by the streptomycin, sometimes it's a good miracles. And then I keep the Nihilina, nutritious diet, and report after 20 days. Another case, then I transferred to another place of the OPD, Nolanga SSC, attached to West Bengal, near Bardhaman district. A patient came, 4-5 দিন ধরে আমার কানে আমার লুজ টুল হচ্ছে, আমি প্রচন্ড দুর্বল বাচ্চা, brought by
Mother, Crotontic I prescribe. জাস্ট ক্রোটনটিকের মতো সিমটম ছিল। গ্রামের মানুষ তো ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চাটা মনে হচ্ছে হাঁসের মতো পায়খানায় যাচ্ছে, মুরগির মতো পায়খানায় যাচ্ছে, প্রেসক্রাইব দিয়ে পায় ক্রোটনটিক। জাস্ট অন দ্যাট বেসিস আই প্রেসক্রাইব ক্রোটনটিক। Second visit, mother 3 days reported no improvement of stool. On queries, কি বললো ডাক্তার, আমি অ্যালোপ্যাথিক ওপিডি দিয়ে খেয়েছিলাম, প্রেসক্রিপশন অ্যাডভাইস শোড কোরামফেনিকল প্রেসক্রিপশন। তখন মানে ভেরি পপুলার ছিল কোরামফেনিকল, very popular at that time, and usually rural areas they prescribe the chloromphenical. And then I thought, and on curiosity I prescribed Chloromphenical 200. It is also named Barwan, as the medicine was not available in the SSD, they purchased it from the Barwan. Nearest town was the Barwan district. Third visit, Robi attended, Agma spot outside reported quite good in respect of the stool, advised nearly enough. My conclusion is that we should think of the totopathy for this treatment as produced by the allopathic bungling and also by homeopathic bungling. We may have thought of the matters, and we have homeopathic sometimes has produced 275, 276. I remind, please read yours. আপনি নিজেরা পড়ুন, বুঝুন, না বললে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলে দেবো। আমরা এগুলো ভাবতে পারি, এই মেডিসিনটার মধ্যে আমাদের গবেষণা করতে পারি। Even in my student life, on high students, এখানে তখন প্রচন্ডভাবে এনকেফ্যালাইটিস হয়েছিল। পার্থেনিয়াম বলে একটা গাছ থেকে প্রচন্ডভাবে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হচ্ছিল সল্টলেক এরিয়ায়। তখন আমাদের ডাইরেক্টর ছিলেন একজন ডাক্তার এসপি গাঙ্গুলিপুর, আমার মনে আছে, উনি একটা ইন্টারভিউ বলছিলেন, আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন যে আমরা দরকার হলে ওই যে পেশেন্টগুলো মারা যাচ্ছে তাদের যে ডিজিজ প্রোডাক্টটাকে নেব, নাক দিয়ে বের করে নিয়ে তার বের করে আমরা ইউজ করা হয়েছিল। যদিও আমাদের টটোপ্যাথি নাথিং বাট দ্য আইসোপ্যাথি, ওয়ান টাইপ অফ অ্যানাইসোপ্যাথি ইউজ করা হয়েছিল। তাহলে এই মোডগুলো আমাদের ভাবতে হবে, রিসার্চের আমাদের ভাবতে হবে। A crude effect of the poison can be antidoted by a minimum dose. That we know, the crude poison এর crude effect কে আমরা করতে পারি। তাহলে আমরা দুভাবে করতে পারি, সিমিলার রেমেডি দিয়ে করতে পারি, নোসোড আমাদের good ways to antidotes and can get rid by corona and others. And nosodes research, corona research, nosode I was attached with Dr. Shah, Rajesh Shah of Mumbai. Is doing research and with the government grant, very close to me. I did it. Please, the Indians and also the Bangladesh people, please. I conclude by paying my regards to the মাতৃভূমি, আমার জন্মভূমিকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। শিশমাগে আহে তবু জয় জয় নায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে जय हे जय जय जय। নমস্কার, আপনাদের কাছে আমি এটা সংক্ষিপ্ত করলাম। আমরা খুব গর্বিত, আমি এমন একটা বাংলা ভাষা বলি যে ভাষায় দুটো রাষ্ট্র চলে, বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ, পশ্চিমবাংলা, এবং যে দেশের জাতীয় সঙ্গীত একজন কবি লিখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর। যদিও জাতীয় সঙ্গীত, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতটা আমার এখানে বলা উচিত ছিল, পরবর্তীকালে কোনো সেমিনারে আমি নিশ্চয়ই এটাকে চেষ্টা করবো আমার প্রতিটি করতে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আমার শ্রদ্ধা জানাই,
তারা হোমিওপ্যাথিকে যেভাবে প্রচার করার চেষ্টা করছে, কারণ বাংলা এবং করেছে আগের দিনেও, তারা আগেও করেছে তারা, কারণ ঢাকা, আমাদের চট্টগ্রাম, এই সমস্ত জায়গার অনেক অবদান আছে হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠানে উন্নতি করার জন্য। তাই প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।